Good morning class and warm welcome to again all of you in our new chapter of environmental science subject. Today we will discuss about our new chapter environmental science. So in this lecture we will discuss about the meaning and definition and different kind of the principle of our environment. Then so first of all, environmental science. In the previous lecture we are discussed about what is the meaning of environment. Then around or surround us all the thing living and non-living, biotic and abiotic thing is considered in our environment. So now in this lecture we are discussing about what is the environmental science. So environmental science means nothing. First of all, separate these two words, environment and science. I has told you what is the meaning of environment and what is the meaning of science. Science means some kind of the principle we are using, it's called a science. In the we can say in the account lecture I told you about what is the principle of account, so rules and regulation of the particular account. So in the environmental science means some kind of the principle, some kind of the rules and regulation. So what is the meaning of environmental science? So environmental science means we are using some kind of the principle, we are using some kind of the practices to focus and solve a problem of environment. It's called a environmental science. In the environment we find some kind of the problem, we are analyze it and we are determining some kind of the action for this kind of the problem. We are finding a solution this kind of the problem by the rules and regulation and practices. It is the called environmental science. Then ગુજરાતીમાં કહી દો એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ એટલે કાંઈ નહીં કે જે પર્યાવરણ છે એને માંથી સમસ્યા શોધવું, એના એનાલિસિસ કરવું, તેનું શું અસર આવે છે બધું જોવા માટે જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એને શું કહેવાય છે? એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ કહેવાય છે. હવે શું કઈ રીતે જો સો એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ applying this kind of the rules and regulation in this first is the sustainable on earth, means the sustainable life on earth. Our environmental science analyze, it is the apply some kind of the principle and know what is the situation of our environment. All the organism can live on environment or not. So this kind of the all the thing analyzed by our environmental science. Our environmental science find our situation of earth ke bhai sustainable or non sustainable. Second is the observation and learning of environment. Our environmental science observing about the environment, what is the current position of our environment, then in the what is the situation in the past and what will be happening in the future. So this kind of the observation done by environmental science and learn about the environment. Then is the find is some kind of the learning about environment. So it is also coming to our environmental science. Second is the proactive for the protecting environment. After when we know about the what is the situation of environment, what is the problem of environment, when we are the observing and learning, we know about what is the problem in environment. So what happened? So it is our environmental science proactive about what? By protecting environment. Proactive means ke પહેલાથી જ. Then so our environment analyze what will be happen in the future. So then if we know about if we can do anything and the reaction of future we know about, so what we can say that we can આપણે શું કરીએ, આપણી પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરીએ, આપણી પ્રેક્ટિસને સુધારીએ, આપણી ભૂલને સુધારીએ. સો એનાથી શું થાય? પ્રોએક્ટિવ. દેન છે પાણી પહેલા પાળ કહે ને એવું કંઈ. દેન આફ્ટર equitable use for natural resources. We know our natural resources is the limited. So if environmental science tell us that this kind of the natural resources is the limited, so we should to use in a limited. Then so it is the meaning and work of environmental science. ગુજરાતીમાં સમજાવી દઉં
સસ્ટેનેબલ લાઈફ ઓન ધ અર્થ, તો આપણને કહે છે કે ભાઈ પૃથ્વી ઉપર શું સિચ્યુએશન છે જીવવા માટે. ઓબ્ઝર્વેશન એન્ડ લર્નિંગ, ઓબ્ઝર્વ એટલે કે એનું એનાલિસિસ કરશે અને સમજશે કે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સમાં શું છે. પ્રોએક્ટિવ, આગળથી આપણને કહી દેશે કે આપણે આ પ્રોટેક્શન માટે કામ કરવું જોઈએ, અને નેચરલ રિસોર્સિસ છે એ કેટલા છે હવે અને કઈ રીતે એનું યુઝ કરવું. ધીસ ઓલ ધ થિંગ આર ટોલ્ડ બાય એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ. Now these two definition we are discuss. First is definition: a branch of environmental science is a branch of biology which focused on the study of the relation of the natural world and the relationship between the organism and their environment. First thing is the environmental science, it is a branch of biology. Then so environmental science is the branch of biology and it is the focus on the relationship between the environment. Then in the environment only human cannot live. Many organism is living in our environment. So what is the relation of this kind of the living organism? It is the focused by the environmental science, and relationship between the organism and the environment. Then organism means all the organism, and we can say that human also come in this kind of the organism. So all the organism, we can say the tree, bird, animal, human, ancient, any kind of the organism, it is the how to interact with the environment. It is the come into the environmental science. Then so it is our first definition. It is our second definition. When this kind of the question asked you in your examination, so you should to write second definition, because first is the also right definition, but we can say the second definition is a very we can say the attractive and meaningful, more meaningful. So it is the give a good impact on your paper. So if in your examination this question will ask, so you should to write, or you will write this definition. Now second definition. What is the second definition? The field of science that studies the relationship of the physical, chemical and the biological components of the environment. Then પહેલા અહીંયા સુધી જુઓ કે the field of the science study the relationship between what? તો કે ભાઈ between the physical, chemical and biological. What the physical, chemical and the biological relationship studied by the science and component of the environment. So physical, biological and chemical element is component and how it is interacted with our environment. It is the studies by the environmental science, and it include what he include? It include interaction of the human with the environment in the working of the natural world. First thing is it is the interaction. It is the find the interaction of the human. Human means us. Then so how we are interacted with this kind of the environment, and how we are interacted with the natural of the world. Then so environmental science, first of all we can say that the observing and learning about the interaction of the human or living organism in the science. Second thing is how natural world on the earth is working. Second thing is analyze, or we can say study by the environmental science is how a natural world on the earth is the working. What is the scenario of natural world and natural living organism or non-living organism, and all the thing which is surround us is how is the working. So it is the analyze, it is the done by the environmental science. And third one is how people affect the environment, how a people affected to environment, because we are in our day-to-day life, we are connected with the environment, and what is the impact of our working life of what we are the happen. It is the impact or reaction and reflection on our environment. It is the studies by the environmental science. So it is our second definition. ગુજરાતીમાં કહી દઉં કે શું કરે છે? ફિઝિકલ, કેમિકલ એન્ડ બાયોલોજીકલ જે વસ્તુ છે એનું એન્વાયરમેન્ટ સાથે કઈ રીતે ઇમ્પેક્ટ અને ઇન્ટરકનેક્શન છે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ જોઈએ છે. ત્રણ વસ્તુને ધ્યાન આપે. ઇન્ટરેક્શન ઓફ ધ હ્યુમન, જે આપણા માણસોનું છે એનું એન્વાયરમેન્ટ સાથે કઈ રીતે ઇન્ટરેક્શન છે. બીજી વસ્તુ કે નેચરલ વર્લ્ડમાં અત્યારે શું ચાલી રહ્યું છે, અને ત્રીજી વસ્તુ કે આપણે જે કાર્ય કરીએ છીએ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ ઉપર શું અફેક્ટ કરે છે. સો ધીસ ડેફિનેશન ઇન્ક્લુડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી
topic. Then, so I think you all are very well understood about the environmental science. Environmental science also study about our atmosphere, biosphere, hydrosphere, lithosphere, and biological and ecological system, and all the thing. Then, so this topic, this environmental science tell to us what is the current position of the world, what is the problem facing by our environment, and how we can solve it, how we can protect it. Then, so this kind of all the thing studies by environmental science is this subject tell to us how we can save our natural resources, our environment, our earth, and what is the current problem. Then, so I hope you all are very well understood about the meaning and definition of environmental science. Okay, our next point is principles of environmental science. So what is the principle of environmental science? There are given some principle of environmental science. We will discuss one by one. First is the nature knows best. So our first principle of the environmental science is the nature knows best. In our environment on our earth, there are the million, or we can say the trillion type of the organism living. We can say that if only some kind of the man and some animal and some planet is the living in the organism, so it is the wrong sentence. Then many kind of the we can say the species is the living on our environment. If we take a one tree, if we take an example like a one tree, so there are the, we can say the thousand of type, or we can say the hundred of the type, this kind of the tree is the living on the organism. If we are taking the some kind of the animal, so like we can take the example of the parrot. So what kind of the parrot is the living in organism? Only one kind of the parrot? No, there are the thousand type of the parrot living on organism. Then, so we know the natures know best. What is our nature? Different kind of the species is the living on the nature. So if we are the doing the science, if we are the practicing it, we are observing and learning it, so we know about this kind of the different nature. Then in the when you are the free, so read about one kind of the book, we can say the biology book. In the biology book there are the giving the figure of the species, and there are also find the different kind of the new species. So when we are the doing environmental science, so we learn about the nature, different kind of the nature. देन છે ગુજરાતીમાં કહું તો પૃથ્વી ઉપર માત્ર આપણે કે 4-5 જીવો કે આપણે જોઈએ છીએ એટલા જીવો નથી, એક જીવોની પણ ઘણી બધી પ્રજાતિઓ હોય છે. તો આપણે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ કરતા હશું તો આપણે આ બધી પ્રજાતિઓ વિશે જાણવા મળશે, આપણને ખબર મળશે. એક પક્ષીનું મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યું, પેરોટ એટલે કે પોપટ. પોપટની જાતિ તમે કેટલી છે ગૂગલ ઉપર સર્ચ મારજો, કેટલી બધી જાતિ છે. આપણે આપણે એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ કરશું તો આ બધી વિશે જાણશું, બાકી કઈ રીતે જાણશું? સમજો છો? સો પ્રિન્સિપલ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સ, ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ ઇઝ નેચર નોઝ બેસ્ટ. અવર સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ ઇઝ all forms of life are important. In our environment, on our earth, human cannot live isolation. Then say human cannot live isolation. If our surround us, this kind of the other element, biological element, biotic and abiotic thing is not present. So imagine about this kind of this earth. Then say, so human cannot live isolation. Then say, all the form of life are important and all are interconnected with us. If human think, if in our environment we don't need of any kind of the biological and non-biological thing, so human is the wrong. Without this kind of the biological or biological thing, human cannot exist on earth. So all the form, all the element, biotic or abiotic, all the thing is the most important for the living organism. Without them we cannot be survive. Then સમજો છો
શું કહે છે? ઓલ ફોર્મ ઓફ ધ લાઈફ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. પૃથ્વી ઉપર દરેક જીવ મહત્વનું છે. મનુષ્યો એમ કે મેં એક વર્ડ હમણાં યુઝ કર્યું આઇસોલેશન, નોટ ડાઉટ કરી લેજો. આઇસોલેશન મીન્સ કે ગુજરાતીમાં એને કંઈ એકલું, જેની સાથે કોઈ ન હોય, એકલું હોય એને આઇસોલેશન કહેવાય. તો નોટ ડાઉન કરી લેજો એ ટર્મ. તો શું કહેતો હતો? ઓલ ફોર્મ. હા, ઇમ્પોર્ટન્સ છે બધી એકબીજા માટે. મનુષ્ય એમ વિચારે કે એકલો આપણે કંઈ જરૂર જ નથી. હા, ઇમેજિન કરો તો કે કોઈ નહીં, ઓનલી આ સંસાર ઉપર આપણે, ન કોઈ ટ્રી, ન કોઈ એનિમલ. સો આપણે જીવી શકશું? ના, આપણે નહીં જીવી શકીએ. ડેન છે આપણું એક્ઝિસ્ટન્સ જ નહીં રહે, ફિનિશ. સમજો, ઘણા બધા હોલિવૂડમાં મૂવી પણ આવતા હોય, તમે જોતા હોય તો કે ફ્યુચરમાં જાય કે એવું કંઈક કરે ને એક પ્રજાતિ એનિમલની છે એ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય તો શું થશે? તો કે ઓલ આખી પૃથ્વીનું નાશ થઈ જાય. ડેન છે એવું બતાવતા હોય છે ઇમેજિનરી. એવું નથી કે આખી પૃથ્વીનો નાશ થઈ જાય, પણ એની ઇમ્પેક્ટ ઘણી બધી પડે છે. પણ હા, જો બધી લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ જો હોઈ જતી હોય તો પછી મનુષ્ય એકલો આના ઉપર આપણે ન ટકી શકીએ. ડેન છે ને. નેક્સ્ટ, એવરીથિંગ ઇઝ કનેક્ટેડ ઓફ એવરીથિંગ એલ્સ. ડેન છે. સો on the organism we can say that on the earth everything is the connected with each other. Then we are connected with different kind of the living organism also. Then so all the things are connected with each other. Then in our day to day life we are the using, for example I give you some example. In day to day life, in morning what we do, first of all we are the doing the brush. So in the brush we are the using Colgate. So how, if the without any kind of the living thing is the not happen, or non-living thing is the not happen in the earth, it is the not any biotic and abiotic thing is the not present in the earth. So how we can do a brush? Then એની જે બ્રશ હશે ક્યાંથી આવશે? એના ઉપરની ટ્યુબ ક્યાંથી આવશે? Then after water, then after we are the using the water, water નું શું થશે? એ પણ નહીં રહી. Then when we are after brushing and any kind of the thing we are the taking a breakfast. So without the breakfast how can human can survive? Breakfast means all the eating food we can say. Then so these all the things are important, these all the things are connected with us. Then in our day to day life we are the consume different kind of the product. So this kind of the product made from some kind of the biotic thing and some kind of the non-biotic thing. Then we are the wearing the shoes, we are the wearing the cap, we are the wearing the cloth. Then we are the eating food. So these all the things, we are the drinking water. So these all the things are important with us. All they are the connected. Then not only for the human, but it is the connect for any other kind of the thing. We can say that the animal, tree, if we are the not discharge of wastage, so how can the tree can take a nutrition? Then so this all the thing on the earth, on the living organism, non-living organism are connected with each other. So everything is connected to everything else. ગુજરાતીમાં સમજાય તો બધી વસ્તુ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. ઇમેજિન કરો કે પૃથ્વી ઉપર આપણે જે સવારમાં ઉઠીએ બ્રશને કરીએ છીએ, એની જે પેસ્ટ છે એની બ્રશ છે, એ બ્રેકફાસ્ટ આપણે ઈટ કરીએ છીએ, એ બધી વસ્તુ શું છે? બાયોટિક એન્ડ અબાયોટિક થિંગ છે. એ બધા એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. આપણે વેસ્ટેજ ન કાઢીએ તો પછી એનું ન્યુટ્રિશન કઈ રીતે બને, એને ટ્રી કઈ રીતે ડેવલપ થાય? સમજો છો? એટલે બધી વસ્તુ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. ઇન અવર પ્રીવિયસ લેક્ચર આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ અબાઉટ ધીસ સાયકલ. Then all the things are interdependent or dependent with each other. Now everything change on our earth. Then everything will change, and this kind of the change is dependent on our action. Then now we are the facing a big problem of a coronavirus. So how this kind of the coronavirus come? Then એમને એમ તો નથી થયું ભગવાને કે ચાલો હવે નાખો કોરોના વાયરસ. No. What happened? તો કે ભાઈ in the Chinese people eating we can say that various kind of the food. Then like a cat, dog, alligator, bird. Then all the things are they eating.
Then so શું કહેવાય છે, એક પક્ષી છે કયું છામાચીડિયું, એના ઉપરથી આઈ થિંક આવ્યું છે કોરોના વાયરસ. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી વી કેન સેટ ધ એક્શન create this kind of the reaction. Now we are the facing a global warming. Our all the earth using different kind of the electronic and non-electronic heating and non-heating thing. Our industry create the different kind of the pollution like air pollution, voice pollution, water pollution, this kind of the pollution. So impact it is on our global warming. So this kind of the global warming created, and this global warming affected on our season like winter, summer, monsoon. વરસાદના ઝાપટા મન પડે ત્યારે આવે. હવે તો વરસાદ તો જાણે કે કેમ 12 માસ થઈ ગયું હોય એવું થઈ ગયું છે. સો આ બધી શું છે, આ બધી ચેન્જીસ શું છે, તો કે આપણા એક્શનના રિએક્શન છે. દેન સો ઇટ ઇઝ ધ એવરીથિંગ ઇઝ ચેન્જ. દેન ગુજરાતીમાં કહું કે દરેક વસ્તુ જે ચેન્જ થાય છે એ આપણા એક્શનના કારણે રિએક્શન આવતા હોય છે. કોરોના વાયરસ છે, ચાઇનાના લોકોએ ચામાચીડિયું ખાવા માંડ્યા, એ તો બધી કૂતરા, બિલાડા, વાંદરા અને મગરું ને બધી ખાતા હોય. એટલે એના ઉપરથી જે અર્થને એની એક શું કહે એવું ચેન્જ લઈ આવવાની ટ્રાય કરી, તો એનું ઇમ્પેક્ટ આપણને આ સ્વરૂપમાં મળ્યું છે. આપણે આ બધી પોલ્યુશનને કરીએ છીએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ. ઠંડી તો કે અત્યારે વધારે પડે છે, ગરમી અતિશય થાય છે, ચોમાસું તો કે મન પડે ત્યારે આવે. ડન છે. આ બધી ચેન્જીસ શું છે, કે આપણા એક્શનના રિએક્શન છે. એવરીથિંગ મસ્ટ ગો સમવેર. In the earth, different kind of the spices at different time they are changed. Then and if they are not changed, so they cannot be survived. They are adopted or changes of environment. Then before a billion of the year, we can say that only two animals are different animals are present, but one of the animals name is the dinosaur. So today's environment, today's world, dinosaur is the not present. Why? Because we can say that the earth ઉપર જે ઉલ્કા પડ્યા હતા જેના કારણે એનું ડિસ્ટ્રોય થઈ ગયું હતું. Then after different kind of the species are created. Then and these species are changed. Our also are changed in the past. Then છે આપણે શું કરતા હતા કે વાંદરા હતા, વાંદરામાંથી શું થયા, હ્યુમન થયા. તો we are the accepted this kind of the change. Then છે so everything must go somewhere and must go to change according to environment. Now our is the finite earth. And then in our we can say that બ્રહ્માંડમાં માત્ર કેટલા છે, ઓનલી એક જ પૃથ્વી એવી છે કે જ્યાં લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ પ્રેઝન્ટ છે. So we should to protect them, because this kind of the natural resources, this kind of the living organism, it is not present in any other planet. Only on our planet this thing is the present, so we should to protect them. Then we should to minimize the pollution. We should to use or re-wastage, or we can say the recycling the wastage. Then so we should to protect them. કેમ કે આખા બ્રહ્માંડની અંદર એક જ પૃથ્વી છે કે જ્યાં બધું એન્વાયરમેન્ટ છે આવું. ડન. તો આપણે એને પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ, બચાવવું જોઈએ. ગવર્મેન્ટ શુડ ટુ ગીવ સમ કાઇન્ડ ઓફ ધી રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ સ્ટ્રિક્ટલી ધેટ થિંગ. ડન છે. જસ્ટ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન બનાવવા માટે ન બનાવવા જોઈએ. Then in previous lecture I told you કે ગુજરાત છે જે પોલ્યુશનની બાબતમાં રૂલ્સ બેક કરવામાં ઇન્ડિયામાં ફર્સ્ટ નંબર ઉપર છે. ડન છે. તો આપણે આ બધી વસ્તુને ઘટાડવી જોઈએ, બાકી નહીં પછી વધે કઈ આ વસ્તુ. સમજો છો? સો ours is the finite earth, God's creation. So on earth these all the things are created by whom? Not by human, but it is created by a God. So this thing is created by God. We cannot create this thing. So we should to protect them. We should to save them. Then our natural resources we are all are using, means કે મન પડે એમ નેચરલ રિસોર્સિસને આપણે યુઝ કરીએ છીએ, વેસ્ટ કરીએ છીએ. એ આપણે ક્રિએટ નથી કરી શકતા. વી શુડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. દેન આપણે એને બચાવવા જોઈએ. Because why? Because our is a finite earth. Then and these all the natural resources created by the God. આપણે એને ક્રિએટ જ નથી કરી શકતા. એઝ્યુમ કરો કે આ પૃથ્વી ઉપર કેટલી બધી એવી વસ્તુ છે કે જે અત્યારે જોવા જ નથી મળતી. ડન છે. જ્યારે અમે નાના હતા ત્યારે
ચકલી જે હમણાં રોબોટ 2 જે મૂવી ઉપર થીમ ઉપર બન્યો છે, એ પક્ષી અમે નાના હતા ત્યારે એટલા જોતા ને કે વાત જવા દો. અત્યારે એ વસ્તુ આપણે જોવા જ નથી મળતી. એ વસ્તુ ડન છે. શા માટે? કેમ કે આપણે જે મોબાઈલ નેટવર્ક્સને જે લગાડ્યા છે એનાથી તેને બહુ અસર થઈ છે. એ પ્રજાતિ સર્વાઈવ નથી કરી શકી. એટલે છે અત્યારે પણ બહુ લિમિટેશન છે એની. ડન છે. સો ઇટ ઇઝ અ ગોડ ક્રિએશન, વી શુડ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમ. So here complete we are the principles of environmental science. I hope you all are very well understood and you all are understood about what is the definition, meaning and what is the principle of our environmental science. Then in the next lecture we will meet with our next topic. Then છે ત્યાં સુધી રીડ કરતા રહ્યો અને લર્ન કરતા રહ્યો બધાને. ડન. જય હિન્દ, જય ભારત. થેન્ક યુ.